world, he set a very beautiful standard, a selfless life ya kufaitia nchi yake. And I can tell you as a fact, ukiangalia, I've done this research kwa dunia mzima, kwamba in any democratic space, nchi yenye imekuwa ikipigania democracy, where they respect the constitution, hakuna kiongozi mwenye serikali ilikuwa ina consult kama an opposition leader kama Raila Amolo Odinga. He's the only opposition leader that every government had to consult Raila Amolo Odinga. He'll be remembered in the whole world because of such kind of a thing. Why? Because the government considered him as a person of the people. And for that we celebrate Raila Amolo Odinga, na tunashukuru wananchi wote, na tunasema, by the way, the spirit of Raila Amolo Odinga should be part of us for fighting and standing for the truth. Sawa sawa? So unaweza allow Kiberenge aendelee from here. Asante sana. Bunge la mwananchi. Bunge la mwananchi. Bunge la mwananchi. Wanabunge hoye. Wanabunge hoye. Mimi nataka kusema hivi. Bwana Jaoko Oburu Odinga, mtoto wa Oburu Odinga na MCA wakileleshwa Bwana Robert Alai, MCA wa Korogosho rafiki yetu Bwana Matachi, na wageni wengine wote na wanabunge wote, na msalamia mjamboni. Mimi kwa majina naitwa Robert Kiberenge, nikiwa kama Prime Minister wa bunge la mwananchi na nikiwa activist, na wote mnajua. Nataka kusema tu mambo machache mbele ya ndugu yetu Jaoko ambaye ametutembelea leo. Kitu ya kwanza nishukuru kabisa Bwana Jaoko Oburu kwa kuchagua siku ya leo kuja kuwa pamoja na bunge la mwananchi, kuomboleza pamoja na bunge la mwananchi. Ni kitu ambayo we do not take it for granted. We really thank you. It comes only once in a lifetime. Na mimi nataka nikutambue kama patron wa bunge la mwananchi siku ya leo, Bwana Jaoko Oburu, kwa sababu Raila ndiye alipigania hii nafasi ambayo tuko nayo. Kama haingekuwa Raila, hatungekuwa tumesimama hapa vile tumesimama. Wote mnajua. This freedom of assembly is a gift that Raila bestowed on us as Kenyans, and we shall protect this space by all means. Freedom of assembly. Freedom of assembly. Bwana Jaoko, acha nikuambie, Raila alikuwa mmoja wetu. Raila alikuwa mtu wa bunge la mwananchi. Alikuwa member wa bunge la mwananchi. Hii bunge la mwananchi imezaa watu wengi. Akina Dr. Mukisa Kitui, akina Professor Anyang' Nyong'o, akina James Orengo, Okiya Omtata, Martha Karua, akina Keteri, ule alikuwa mbunge wa Nandi Hills, na wengine wengi wametoka hapa bunge la mwananchi. Bunge la mwananchi imezaa watu wengi sana. People who are in leadership positions in this country. Akina Matachi wamezaliwa na hii bunge la mwananchi. Kwa hivyo sisi bunge la mwananchi tunajivunia na tunapatia baba Raila Amolo Odinga shukurani, na tutamuenzi milele na milele baba Raila Amolo Odinga. He might be dead but his spirit lives on. Legacy ya Raila ilikuwa kubwa. Na Bwana Jaoko, acha niseme, sisi kama bunge la mwananchi, we were a little bit disappointed that the funeral of bunge of the icon Raila Amolo Odinga, his legacy was reduced into something very small. His legacy was reduced into 1 year of the broad-based government, and we were disappointed with that. Raila's legacy is too huge, very huge. If you decide to write Raila's history today, the broad-based government will appear only as a sentence in Raila's volume of legacy. If you decide to write Raila's history today, it will be wheelbarrows and wheelbarrows of pages of Raila's history, and the broad-based government will appear in as a sentence only. We were very much disappointed in Raila's funeral. It was only about the broad-based government and not about Raila's legacy. Therefore, we have decided as Bunge la Mwananchi, and we have resolved, we have talked to the University of Nairobi so that they can arrange a public lecture, so that we can have people speaking about the times and life of Raila Amolo Odinga.
There will be a public lecture. Na kwa hiyo public lecture we shall have people who have suffered, people who are in the trenches with Raila Amolo Odinga. Akina Kitobu Manyora, akina Mother Karua, akina Dr. John Haminwa, and all the people, akina Paul Muite, and all the people who are in the trenches with Raila Amolo Odinga, the people who were supposed to speak about his legacy in his funeral and who did not get that chance. They will have that chance in a public lecture organized by the University of Nairobi. We cannot allow the legacy of Raila to be eroded down that way, to be reduced into 1 year of the broad-based government. Thank you. We cannot allow that. My second point I want to talk today is Bwana Jaoko Oburu, we want to ask you, please, ODM has been a movement in this country, and ODM stands for social justice. ODM stands for democracy. ODM has been our shelter in this country. ODM ndimekuwa ikitetea wa Kenya. We want ODM to remain united. We want ODM to become bigger. Baba ameacha ODM, it should remain the way he wanted. And ODM must live forever as a party, as a movement for social justice. People must be allowed to express themselves freely within ODM the way Baba wanted. Baba wanted people to express themselves freely within the ODM party. I'm shortening by saying Baba responded to hate with love. Baba responded to insults with a smile. Baba responded to tribalism with the unit. He never harbored grudges. We want ODM party to remain that way. Tunataka chama ya ODM ibaki vile ilikuwa. Neno langu la mwisho ndio nimalize, kwa sababu nilikuwa na mengi but siwezi ongea yote leo. Bwana Jaoko Oburu, you are advisor to the President of the Republic of Kenya. You are an advisor to the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces in this country. Bwana Jaoko Oburu, we are pleading with you. Go and advise the President. Use your capacity as the advisor to the President. Tell the President, advise him that he must issue an executive order immediately to make Bunge la Mwananchi as the official public participation platform of this country. Yes. Because kila mwaka kuna kuanga na pesa mingi, mamilioni ya public participation, na vitu zinafanyanga tu informally. Mtu anaita marafiki yake kadhaa, anawafungia kwa room, anasema amemaliza public participation. Bwana Jaoko Oburu, I'm sure if you advise the President, he will issue that executive order so that Bunge la Mwananchi ambayo iko countrywide itumike as the official platform for Bunge la Mwananchi for public participation in this country. My very last point, Bwana Jaoko Oburu, you have a very big office as an advisor to the President. That is not a small thing. That is a very big office. In that office you must have researchers. You must have several people, several cadre. Bwana Jaoko Oburu, chukua watu hapa Bunge la Mwananchi, weka kwa ofisi yako. Wakati unataka kuadvise President mambo ya employment, hao watu ambao umeweka kwa ofisi yako wanakufanyia research so that you give the President an informed advice. Thank you so much and God bless you.